Hello mga kapinay at heart! So today, ipapakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng tinapa. So as you can see, namingwit po kami ng mga trout or fish sa isang fish farm. So heto na po ang aking tinapa. Okay, so masarap po siya, yum, with matching sinangag, kamatis at itlog. So, heto na po yung mga na-fish po namin sa Australian Rainbow, Salmon, and Trout Farm kanina. So, pinalinisan na po namin sila para pagdating sa bahay, wala na po akong gagawin. So, ito po, malinis na po. Malinis na malinis po. So, next thing we're going to do is ibabad po natin siya sa brine. So, 3 cups of warm water and 1 cup of table salt or salt. Okay, so yun, brine. Ibabad po sa brine ng at least 1 hour. That's what we're going to make now. And because trout is a bit slimy, so just like salmon, very slimy po yung skin niya. So aalisin po natin yun by just simply rubbing it with salt. Okay. Very slimy. So i-rub lang po natin yan ng salt. And then we will just wash them or rinse them with water, okay? Okay, so medyo natanggal na po yung slimy part po ng isda, slimy skin ng isda. So, heto na po siya ulit. Okay, that's all clean. Medyo may konti pang slimy skin, but then that's okay. As long as nalinisan na po natin siya ng maigi. Okay, so pag ready na po yung brine natin, so ito na po yung brine, medyo nag-melt na po yung salt. So ilalagay na po natin yung ating mga isda. Okay. Okay.
ibababad po natin yan ng at least 1 hour. Okay? So, para manuot po yung brine niya dun sa ating isda. Alright. Okay, so I'll just cover it with a cling wrap. Para wala pong fly. Although it's winter naman ngayon sa amin, so wala pong flies, but I just want to protect it from other insects. Okay. Okay, so let it sit there for about an hour. Okay, so now we will prepare our wood chips na gagamitin po natin. So this one, it's called Mesquite wood chips, and this is best suited for fish and other seafoods na or other fish na ititinapa nyo. So ibabad po na muna sa water ng at least 30 minutes. Okay? Okay, so ilalagay po muna natin ang ating fire lighter. So eto po yung instead na sa Pilipinas ang ginagamit is petrolyo para magliyab po yung or mag-start up po yung fire. Pero dito po may tinatawag po kaming Samba original fire lighters. Okay, so ito po yung pinaka-petrolyo namin dito sa Melbourne. Okay, so ilalagay muna natin iyan. Okay. Then isa rin dito. Ayan. And then we will start putting our uling charcoal. Isa. So, and then, by the way, sa mga hindi po nakakaalam, nabibili po ito sa Bangus or Coles or any Woolworth stores. Okay? Alright. And, ito naman po ang aming pinaka lighter dito. So, saan ba yung puti? Ayan, so sisindihin lang po natin yung puti to start up the fire. Ganyan lang po kadali. Mag-i-start na po siya. Pasensya na po, medyo nahihingal ako at medyo malamig po dito sa amin ngayon. It's winter time, okay? So ganyan lang po madali magpadalit dito. Okay. So papadalitin muna natin. Yan. So, saglit lang po. Dadagdagan ko lang po ng konting uling. Okay? Kasi mag-i-smoke po tayo for 1 hour. Okay? So, dapat low, very low fire po yun para hindi po masunog yung ating isda. So, it's been an hour na po na nakababad po ito sa brine. So, ginabi na po tayo. So, gabi na po. Ayan. So, super lamig po dito. So, ayan, 1 hour na po. So, pwede na po siyang ilipat dito sa ating tray kung saan papatuyuin po natin siya ng at least 30 minutes. Okay? Dapat tuyo po yung isda. Okay? So, ito po, gumawa rin po ako ng improvised na tray para po paglalagyan po natin ng ating wood chips na gagamitin na pang smoke. Okay? I used to have a smoker machine na pinagtitinapahan ko po ng mackerel. But then, since hindi ko na po ito nagagamit, is kabibenta ko lang po ito few months ago kay Kay.
So, meron naman pong bumili. Sayang, very convenient po siyang gamitin. So, this one, since not everyone has a smoker machine, so lahat po improvise. So, anyone can do this at home. Okay po? So, ito na. So, we will just remove the cover. Ayan na po siya. So, ililipat na po natin siya sa tray kung saan papatuyin po natin siya ng at least 30 minutes. 30 minutes to 1 hour. Okay. Ayan. Naku, hindi yata kasha. Malalaki po yung isda po natin. So, sana po kumasya lahat. Ayan. Kakasyahin po natin. Kasi yung pong mga iba is maliit. Maliit naman po. Ayan. Oh, kakasya naman siya. So, which is good. Ayan. So, I want my tinapa to be not very salty. Kaya, 1 hour ko lang po siya ibinabad. But then, if you want, kung gusto niyo po ng maalat na tinapa, then you can brine it for about 1.5 to 2 hours. But I prefer mine to be just an hour lang po. Okay, so that's it. Okay, let it dry, air dry, for about 30 minutes. Okay, 30 minutes to an hour. Okay, so ito na po yung wood chips na binabad po natin sa tubig. So we will just discard the water. Okay. Alisin po muna natin ang tubig. And then we will just put them in our improvised tray. Okay, we will just spread it there. Ayan po. So, mesquite po siya. Mesquite. So, binili ko po iyan sa Bangus. So, ito na po yung prepare po natin na uling kanina. So, I think masyado siyang marami. So, babawasan or spread po natin siya sa lahat po ng sulok para low fire lang siya. So, kapag may baga na po lahat yung charcoal, all we need to do is spread the flaming charcoal evenly para po hindi po nakakoncentrate lang sa isang part yung heat. And then, we have to put a layer of aluminum foil to avoid direct heat from the flaming charcoal. Okay? And then, dun na lang po natin ilalagay yung wood chips po natin. Kasi, kaya ko po nilagyan ng isang aluminum foil para po hindi po mag-grill directly yung fish. Okay? Kasi what we're going to do is smoke the trout or smoke the fish. You can actually use mackerel, sardines, bangus. You can use that as well. Okay, so with us, because nagpunta po kami ng trout farm, so trout po yung tinapa ko po for today. And
And then, lalagyan po natin siya ng cover. Okay. Ayan. So, i-cover po natin siya. And, ayan. So, i-smoke po natin siya for at least an hour. Ayan. Okay? So, ayan lang po siya. So, ito na po yung ating smoked trout. So, ating tinapa, yan, nag-brown na po siya. Yan. So, tomorrow morning, because it's nighttime na po, so tomorrow morning, we're going to fry that with sinangag and kamatis and itlog na maalat. Okay, so, let's see it. Thank you for watching! And please don't forget to support my channel. It's free to subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video tutorials na i-upload ko. And please like, comment, and share this video to your friends and families. Thank you!